En la penumbra del amanecer, el eco de unos pasos resonó en el patio del campus de San Diego, como si el mismísimo destino caminara tras de mí. Mi corazón latía con fuerza, no por la carrera matutina, sino por la certeza de que él estaba cerca, siempre cerca, aunque fingiera no verme. Diego, mi hermanastro, el enigma que me perseguía como una sombra imposible de esquivar. Mi nombre es Lucas, tengo 19 años y acabo de empezar mi primer año en la Universidad de San Diego, una ciudad costera en el sur de España donde el sol parece abrazar cada rincón. Pero no logra calentar el hielo que hay entre nosotros. Hace 2 años, mi madre se casó con el padre de Diego, y desde entonces, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que nunca imaginé. Diego, 3 años mayor que yo, y es todo lo que no soy. Alto, de piel bronceada por el sol mediterráneo, con una mirada que corta como el viento de invierno. Siempre está distante, como si el mundo entero lo debiera algo, y yo, por alguna razón que aún no entiendo, no puedo dejar de pensar en él. Aquella mañana, mientras corría por los senderos empedrados del campus, los 6 delillos, apoyado contra una pared con su mochila al hombro, hablando con un grupo de amigos. Su risa, rara y fugaz, me golpeó como un relámpago. Intenta apartar la mirada, concentrarme en el ritmo de mis pasos, pero algo en mí se detuvo. Siempre había sido así. Cuanto más intentaba ignorarlo, más se colaba en mi mente, como una melodía que no puedes dejar de tararear. La universidad era mi escape, o al menos eso esperaba. Había sonado con este lugar desde que era niño. Los edificios antiguos de piedra, los jardines llenos de naranjos, las olas del mar rompiendo a lo lejos. San Diego era un lienzo perfecto para empezar de nuevo, para dejar atrás la tensión que había crecido en casa desde que Diego y yo nos convertimos en familia. Pero no era tan sencillo. Él también estudiaba aquí, en tercer año de arquitectura, y aunque el campus era grande, el destino parecía empeñado en cruzarnos a cada paso. Y esa mañana, mientras me acercaba a la cafetería del campus, los 6 de nuevo, estaba solo esta vez, sentado en una mesa junto a la ventana, con un libro abierto frente a él. Sus dedos largos tamborileaban sobre la mesa, y su expresión era la misma de siempre, fría, impenetrable. Me detuve en la entrada, dudando si entrar o no. ¿Por qué me afecta tanto? Me pregunté, apretando los puños. No éramos amigos, apenas hablábamos en casa, y sin embargo, algo en su presencia me desarmaba. Decidí ignorarlo y entré, pidiendo un café con la esperanza de que no me viera. Pero cuando levanté la vista, sus ojos oscuros estaban fijos en mí. No había emoción en ellos, solo una intensidad que me hizo sentir pequeño, vulnerable. Me giré rápidamente, fingiendo buscar algo en mi mochila, pero mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo desde el otro lado de la sala. Lucas, dijo de pronto, su voz baja pero firme. Como es el simple hecho de pronunciar mi nombre fuera un esfuerzo. Me congeló. No esperaba que me hablara, no aquí, no ahora. Me giré lentamente, forzando una sonrisa que esencia más como una mueca. Diego, ¿qué tal? Respondí, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba ligeramente. Él no contestó de inmediato. Sus ojos recorrieron mi rostro, como si estuviera buscando algo,
Una respuesta que yo no sabía que tenía. Luego, simplemente se encogió de hombres y volvió a su libro. Nada solo. T6. Dijo, como es I no importara. Pero importaba. Importaba demasiado. Cada palabra suya, cada mirada, cada gesto, se grababa en mi como un tatuaje invisible. Me di la vuelta y salí de la cafeteria sin mi café, sintiendo el peso de su presencia, incluso a metros de distancia. ¿Por qué me hacía esto? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir? De vuelta en mi dormitorio, me tiré en la cama y cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos. Diego no era solo mi hermanastro. Era una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que yo quería saber sobre mí mismo. En casa, nuestras interacciones eran mínimas, limitadas a saludos fríos y conversaciones forzadas durante las cenas familiares. Pero aquí, en la universidad, sin el escudo de nuestros padres, sentía que el muro entre nosotros empezaba a resquebrajarse. Y eso me aterrorizaba. No era solo su actitud distante lo que me desconcertaba. Era la forma en que a veces, en raros momentos, dejaba caer la máscara. Como aquella noche, meses atrás, cuando lo encontré en el tejado de nuestra casa en Málaga, mirando las estrellas. No dijo nada, pero me dejó sentarme a su lado, y por un instante, sentí que éramos algo más que extraños obligados a convivir. Pero al día siguiente, volvió a ser el mismo Diego frío, como si esa noche nunca hubiera existido. Ahora, en San Diego, no podía evitar preguntarme si él también sentía algo, aunque fuera una mínima chispa de lo que yo sentía. Pero, ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía acercarme a alguien que parecía decidido a mantenerme distancia? Y esa noche, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y el campus se llenaba de luces tenues, tomé una decisión. No podía seguir yendo de él, y de mí mismo. Si quería entender qué era esto que sentía, tenía que enfrentarlo, aunque eso significara romperme en el preciso. Los días siguientes, en el campus fueron un torbellino de emociones encontradas. Cada esquina parecía esconder la posibilidad de encontrarme con Diego, y aunque intentaba convencerme de que no quería verlo, mi cuerpo traicionaba mi mente. Mis ojos lo buscaban en cada multitud, en cada ola, en cada sombra que se movía bajo los naranjos. San Diego, con su brisa salada y sus calles empedradas, se había convertido en un laberinto donde él era tanto mi perseguidor como mi presa. Una tarde, mientras asistía a una clase de literatura española, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi madre, preguntándome cómo había ido en la universidad. Respondí con un mensaje breve, asegurando que todo estaba bien, pero no era verdad. Nada estaba bien. No cuando cada pensamiento mío parecía girar en torno a Diego. Decidí salir a caminar para despejarme. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Mientras pasaba por el malecón, con el mar rompiendo contra las rocas a mi derecha, los 6. Diego estaba sentado en un banco, con un cuaderno de dibujo en las manos. No me había visto, o al menos fingía no hacerlo. Sus dedos se movían con precisión, trazando líneas que parecían capturar algo más que el paisaje. Me acerqué lentamente, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. ¿Qué dibujas? Preguntó, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sorprendido, pero su rostro volvió a esa máscara de indiferencia en un instante. Nada importante,
Respondio, cerrando el cuaderno con un movimiento rápido. Mi quid ali, de pie, sintiendo el peso de su rechazo. Pero algo en mi se negaba a retroceder esta vez. Siempre tienes que ser así. Salt, mi voz más afilada de lo que pretendía. Así como, preguntó, arqueando una ceja, pero sin mirarme directamente. Frío, distante, como si no existiera. Dije, las palabras saliendo de mí como un torrente que no podía detener. Por un momento, pensé que no respondería. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Sus ojos, normalmente tan duros, se suavizaron por una fracción de segundo. No es tan simple, Lucas, dijo, y su voz tenía un matiz que nunca había escuchado antes. Algo que sonaba. Dolor? No supe que responder. Mi quid ali, atrapado entre el deseo de exigir respuestas y el miedo a escucharlas. Antes de que pudiera decir algo más, él se levantó, guardó el cuaderno en su mochila y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, en mi dormitorio, no pude dormir. Las palabras de Diego resonaban en mi cabeza. No es tan simple. ¿Qué quería decir? ¿Qué escondía detrás de esa fachada de hielo? Decidí que necesitaba saber más, no solo sobre él, sino sobre mí mismo. ¿Por qué? Aunque me costara admitirlo, lo que sentía por Diego no era solo curiosidad o frustración. Era algo más profundo, algo que me aterrorizaba nombrar. Al día siguiente, me uní a un grupo de estudio en la biblioteca, esperando distraerme. Ali conocí a Elena, una chica de mi edad, de cutis, con una risa contagiosa y una energía que iluminaba cualquier habitación. Ella parecía interesada en mí, y por un momento, pensé que tal vez podía usar esa conexión para olvidar a Diego. Pero cada vez que ella sonría o rozaba mi brazo, mi mente volvía a él, a su mirada, a su silencio. Una semana después, durante un festival universitario, todo cambió. El campus estaba lleno de luces, música y estudiantes celebrando. Elena me había convencido de ir, y aunque no estaba de humor, accedí. Mientras caminábamos entre los puestos de comida y las risas, los six. Diego estaba en un rincón, hablando con un chico que no reconocí. Había algo en la forma en que se inclinaba hacia él, en la manera en que sus manos se movían, que hizo que mi pecho se apretara. ¿Lo conoces? Preguntó Elena, notando mi cambio de humor. Yes. Mi hermanastro, respondí, mi voz apenas un susurro. Ella asintió, pero no dijo nada más. Mi excuse y me alejé, buscando un lugar donde pudiera respirar. Terminé en un rincón tranquilo del campus, bajo un árbol que parecía ser el único testigo de mi confusión. Fue entonces cuando Diego apareció, como si supiera exactamente dónde encontrarme. ¿Qué haces aquí solo? Preguntó, su voz más suave de lo habitual. No lo sé, admití, mirando al suelo. Solo necesitaba escapar. Él se sentó a mi lado, en silencio. Por primera vez, no sentí la necesidad de llenar el vacío con palabras. Nos quedamos allí, bajo las estrellas, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero entonces, él habló. Lucas, hay cosas que no entiendo en yo mismo, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero no quiero hacer daño. Esas palabras fueron un golpe. ¿Hacer daño? ¿Acaso sabía lo que sentía? ¿Acaso él también lo sentía? No tuve el valor de preguntar. En cambio, solo asentí,
se levanto, dejando solo con más preguntas que respuestas. El campus de San Diego se transformó en un campo de batalla invisible. Cada día era una lucha entre mi deseo de acercarme Diego y mi miedo a lo que podría descubrir si lo hacía. Sus palabras bajo el árbol resonaban en mi mente como un eco interminable. No quiero hacer daño. Pero, ¿cómo podía no hacérmelo si su sola presencia era una herida que no sabía cómo sanar? Intent llenar el vacío con otras cosas. Me unía a un club de fotografía, esperando que capturar la belleza de San Diego me ayudara a olvidar. Pero incluso detrás del lente, todo me recordaba a el reflejo del sol, en el mar era el brillo de sus ojos. Las sombras de los edificios antiguos eran su silueta distante. Elena seguía a mi lado, siempre amable, siempre dispuesta a escucharme. Pero no podía cantar la verdad. No podía decir que mi corazón estaba atrapado en algo que nunca podría tener. Una noche, durante una exposición de arte en el campus, volví a cruzarme con Diego. Estaba en una esquina, observando un cuadro abstracto con una intensidad que me hizo detener el paso. Me acerqué, incapaz de resistirme. ¿Qué ves en ese cuadro? Preguntó, tratando de sonar casual. El giró la cabeza lentamente, como si mi voz lo hubiera sacado de un trance. No lo sé, respondió. Pero me hace sentir algo. Esa fue la primera vez que lo escuché admitir que sentía algo. Me quedé en silencio, esperando que dijera más. Pero él solo me miró, y por un instante, sentí que el mundo entero desaparecía. Solo éramos nosotros, atrapados en un momento que no podía durar. Diego, ¿por qué siempre estás tan lejos? Preguntó, mi voz apenas un susurro. Él apretó los labios, como si lucara consigo mismo. Luego, sin previo aviso, dio un paso hacia mí, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. ¿Por qué a veces estar cerca duele más? Dijo, y antes de que pudiera responder, ese alejo, dejándome con el corazón en la garganta. Y esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, escribiendo en mi diario, tratando de dar sentido a lo que sentía. Sabía que lo que sentía por Diego no era solo admiración o curiosidad. Era amor, un amor que me aterrorizaba porque no sabía si él podría corresponderlo. Éramos hermanastros, pero no compartíamos sangre. Sin embargo, el peso de nuestra relación, de nuestra familia, hacía que todo pareciera imposible. Al día siguiente, durante una clase de historia, recibí un mensaje suyo. Era la primera vez que me escribía desde que llegamos a la universidad. Necesito hablar contigo. Esta noche, en el malecón. A las 9. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decirme? ¿Era esto una oportunidad o una condena? Llegó al malecón antes de la hora, nervioso, con las manos temblando. Cuando Diego apareció, su rostro estaba más serio de lo habitual. Se sentó a mi lado, mirando el mar, y durante un largo minuto, no dijo nada. Lucas, no sé cómo decir esto. Empezó, su voz baja pero firme. Hay cosas que no puedo explicar. No porque no quiera, sino porque no las entiendo yo mismo. ¿Qué cosas? Preguntó, mi voz temblando. El suspiro, pasándose una mano por el cabello. Sobre mí. Sobre lo que siento. Sobre nosotros. Y esa palabra, nosotros, fue como un rayo. Había un nosotros.
Antes de que pudiera responder, el continuó. Sé que te he mantenido a distancia, pero no es porque no me imports. Es porque me importas demasiado. Mi mundo se detuvo. Estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo, pero antes de que pudiera procesarlo, él se levantó y se alejó, dejándome solo con el sonido de las olas y un torbellino de emociones. Las palabras de Diego en el malecón se convirtieron en un eco que no me dejaba en paz. Me importas demasiado. ¿Qué significaba eso? ¿Era una confesión, una despedida, o simplemente otra parte que él ponía entre nosotros? Durante días, intent encontrar el sentido, pero él volvió a su silencio habitual, evitándome en el campus como si aquella noche nunca hubiera sucedido. Intent seguir con mi vida. Me sumergí en mis clases, en el club de fotografía, en las charlas con Elena. Pero cada vez que veía a Diego, aunque fuera de lejos, mi corazón se aceleraba. Una tarde, mientras desarrollaba fotos en el cuarto oscuro, Elena entró y se sentó a mi lado. Lucas, ¿estás bien? Preguntó, su voz llena de preocupación. Últimamente pareces perdido. No supe que responder. Quería contar el todo, pero las palabras se atorban en mi garganta. ¿Cómo podía explicar que estaba enamorado de mi hermanastro? Que cada día era una lucha contra mí mismo, contra lo que sentía, contra lo que el mundo esperaría de mí? Solo estoy cansado. Mentí, forzando una sonrisa. Ella no pareció convencida, pero no insistió. En cambio, me invitó a una fiesta en la playa esa noche, organizada por los estudiantes de último año. Acepto, pensando que tal vez un poco de música y risas me ayudarían a olvidar. La playa estaba llena de vida, juegos, risas, el sonido de las olas mezclándose con la música. Pero cuando los six, Diego estaba allí, bailando con una chica que no reconocí. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos, pero había algo en su rostro que no encajaba. No estaba disfrutando, no realmente. Me quedé mirándolo, incapaz de apartar la vista, hasta que él me vio. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron, y el mundo pareció desvanecerse. Me alejé, buscando refugio en la oscuridad, cerca de las rocas. No quería enfrentarlo, no quería enfrentar lo que sentía. Pero, como siempre, él me encontró. ¿Por qué siempre te escapas? Preguntó, su voz cortando la noche. No me escapo, mentí, aunque ambos sabíamos la verdad. El dio un paso hacia mí, tan cerca que podía oler su colonia, una mezcla de madera y mar. Lucas, no puedo seguir fingiendo que no pasa nada, dijo, su voz temblando. Pero esto, nosotros, es complicado. ¿Complicado por qué? Pregunt, mi voz más desesperada de lo que quería. ¿Por qué eres mi hermano? Respondió, y aunque sabía que no éramos hermanos de sangre, sus palabras dolieron como si lo fuéramos. No lo soy, dije, mi voz apenas un susurro. No de la manera que importa. Por un momento, pensé que se acercaría más, que diría algo que cambiaría todo. Pero en cambio, dio un paso atrás, como si el peso de sus propias palabras lo aplastara. No puedo, Lucas, dijo, y se alejó, dejándome solo en la oscuridad. Esa noche, mientras las olas rompían contra la orilla, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre.
Si Diego no estaba dispuesto a enfrentar lo que había entre nosotros, entonces yo tendría que hacerlo. Pero primero, necesitaba entender quién era yo realmente, sin él, sin la sombra de su presencia. Los días siguientes fueron un torbellino de introspección. Decidí hablar con alguien que no estuviera atrapado en el caos de mi corazón. Encontré un grupo de apoyo para estudiantes LGBT en el campus, un espacio seguro donde podía ser honesto. Ali conocí a Javier, un chico de Sevilla, de unos 22 años, que había pasado por su propia lucha para aceptarse a sí mismo. Escuchar su historia me dio valor, pero también miedo. Lo que sentía por Diego no era amor, sino solo una obsesión nacida de la soledad. Una tarde, mientras compartíamos un café, Javier me miró con una mezcla de impaciencia y firmeza. Lucas, no puedes obligar a alguien a sentir lo mismo que tú yo. Pero tampoco puedes negar a ti mismo. Si sientes algo por él, tienes que enfrentarlo, aunque duela. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mi propia verdad. Y esa noche, escribí una carta para Diego, no para dársela, sino para mí mismo. En ella, puse todo lo que sentía, el miedo, el amor, la confusión. Fue liberador, pero también doloroso, porque me hizo darme cuenta de que, sin importar lo que pasara, necesitaba seguir adelante. Unos días después, durante una tormenta que azotó San Diego, me encontré con Diego en la biblioteca. Estaba empapado, su cabello pegado a la frente, y por primera vez, parecía vulnerable. Me acerqué, incapaz de resistirme. ¿Estás bien? Preguntó, mi voz suave. El silencio, pero no dijo nada. Nos sentamos juntos, en silencio, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Fue entonces cuando los six, su cuaderno de dibujo, abierto sobre la mesa. Había un retrato de mí, trazado con una precisión que me dejó sin aliento. Cada línea, cada sombra, capturaba no solo mi rostro, sino algo más profundo, algo que no podía nombrar. ¿Por qué? Preguntó, señalando el dibujo. Él cerró el cuaderno rápidamente, pero no antes de que viera el rubor en sus mejillas. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? Admitió, su voz apenas audible. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, sentí que él también estaba luchando, que su frialdad era solo una fachada para protegerse. Pero antes de que pudiera decir algo, él se levantó y salió corriendo bajo la lluvia, dejándome con su confesión y un miller de preguntas. La confesión de Diego cambió todo. Yo no podía fingir que lo que sentía era unilateral. Pero también me llenó de miedo. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Cómo podíamos navegar algo tan complicado, tan prohibido a los ojos de nuestra familia, de la sociedad? Decidí darle espacio, pero no podía dejar de buscarlo, de esperar un momento en el que pudiéramos hablar, realmente hablar. Una noche, durante un evento cultural en el campus, lo encontré solo, observando un grupo de músicos tocando flamenco. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. Diego, tenemos que hablar. Dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. El asincio, y juntos caminamos hasta un rincón tranquilo del campus. Por primera vez, no había barreras entre nosotros. Me contó sobre su propia lucha, sobre cómo había intentado negar lo que sentía por mí, sobre el miedo a lo que dirían nuestros padres, el mundo.
No sé si puedo hacer esto, Lucas. Admitio. Sus ojos llenos de una vulnerabilidad que nunca había visto. Pero no quiero seguir yendo. Por primera vez, me permití tocarlo, solo un roce de mi mano contra la suya. Fue eléctrico, como si el mundo entero se incendiara. Pero también fue aterrador, porque sabíamos que este era solo el comienzo de un camino lleno de obstáculos. Y esa noche, bajo las estrellas de San Diego, nos prometemos intentarlo, aunque no sabíamos cómo. Nos prometemos ser honestos, con nosotros mismos y con el otro. Fue un momento de esperanza, pero también de incertidumbre. Los meses siguientes fueron un baile delicado entre el amor y el miedo. Diego y yo comenzamos a vernos en secreto, compartiendo momentos robados en el campus, en la playa, en los rincones donde nadie podía vernos. Cada mirada, cada roce, era un acto de violencia, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. Decidimos contar la verdad a nuestros padres, sabiendo que no sería fácil. La conversación fue dolorosa, llena de lágrimas y malentendidos, pero también de un amor que, aunque complicado, seguía siendo real. Con el tiempo, comenzaron a aceptar que nuestro amor no era algo que pudiéramos apagar. San Diego, con su sol y su mar, fue testigo de nuestra historia. Nos enseñó que el amor, en todas sus formas, es un acto de coraje. Diego y yo no teníamos todas las respuestas, pero sabíamos que, juntos, podíamos enfrentar cualquier tormenta. Al final, encontramos un hogar en el otro, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin miedo. Y aunque el camino no fue fácil, valió la pena cada paso, porque nos llevó a una verdad simple pero poderosa. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de brillar.